أنا ريم أبوليل، صحفية رياضية وبكتب براديو تلفزيون كل ال different multimedia for around sports، وبس عايشة شوية في مصر وشوية في الإمارات back and forth و that's pretty much it. ايه الاختيار الدايركشن دي؟ بصي أنا أصلا major computer science وبعد computer science أول ما اتخرجت من الجامعة اشتغلت على طول في IBM 3 سنين ونص. كنت بقى software engineering والحتة دي والdevelopment وservices وكده، وكنت كويسة، كنت شاطرة، بس مش my passion خالص. يعني أنا طول عمري بحب الماث والساينس والحاجات دي، وبحب قوي الكتابه والارتس والحاجات دي، ف I always had both. and usually لما بتخشي الجامعه وتختاري كارير، هتختاري لو انت واحده بقى اللي هو فاهمه جد قوي وكده، هتختاري الحاجه الاصعب وتقولي هي دي اللي محتاجه ادرسها في الجامعه، والباقيين I can develop on my own. So my logic was I love journalism, I always loved writing and كده, but I also kind of feel like I can develop it on my own, which perhaps is a misconception at the time, but this is how we think a lot of us يعني. بس فكنت مشيت في سكة الكمبيوتر ساينس دي، وانا في IBM ابتديت part time just for fun because I needed something fun. I started writing for fulfil. At the time they were launching an English website and they wanted some young writers, so it was my part-time job. I was so dedicated to it. I was getting paid peanuts. وبس هو ده كان الفن، ان ابتديت اكتب عن الرياضه والتنس وحاجات كده with no experience doing that, but I realized I was enjoying the part-time اكتر من الفول تايم. بعد 3 سنين ونص I quit my job كده, I put the plug. I didn't have a plan. يعني حتى at the time مديري wanted to keep me, فبيقول لي how can we keep you? قلت له no, this is not a power play. أنا genuinely now already جوه IBM كنت على طول I'm seeking something I like more. I moved a lot for someone who only stayed there for 3.5 years. الأول كنت back end أكتر، بعدين بقيت client facing أكتر، بحاول عارفة عشان I like interacting with people in general. بس في الآخر وأنا بكويت أنا ما عنديش game plan، أنا I'm just quitting. بالظبط. and honestly I didn't know exactly what I wanted at all. قعدت سنة ونص soul searching بقى يعني quote unquote. كل شوية أقنع نفسي إني عايزة أعمل حاجة. طب عارفة برضو شوية بتمشي ورا التيار، إيه ده الناس بتعمل MBAs، طب هقدم على أجمد جامعات MBA، وبعدين ال MBA بيفورس يو وأنت بتعملي الابلكيشن بيسألك الأسئلة اللي أنت why do you want to do this. So I realized I was faking it. Like when I'm writing the answer I actually don't want to do any of this. فابتديت أسمع نفسي أكتر اللي هو لا خلاص. So halfway through the process بعد ما أكون عملت deep dive فظيع اللي هو ممكن أدي كورس إزاي تقدمي على MBA فاهمة كده، اكتشف إنه أصلا I don't want to. حاجات من دي كتير لحد ما طبعا when you keep searching randomly, you spend a lot of time online. I found a program that's a master's in sports journalism in Spain. بس I had never lived abroad. I didn't speak the language. بس رحت خدت أول كورس كده البدائي خالص في الانستيتوت التربانتس بس أتعلم كام كلمة. و I applied. I had massive visa problems to the extent I had to defer a year. بس a good friend of mine نصحني اللي بقولك إيه، روحي. كان ادوني فيزا كده 3 أيام ان انا بس اخش اعمل الامتحان، حاجه قصه كده. المهم قال لي just go امتحني اللي هو زي الامتحان بتاع الجامعه، ولو قبلوكي يقولوا لهم هجيلكوا كمان سنه. and that wasn't even on the table for them. But when I said that they said okay because I can't get a visa in time يعني. بس I moved to Spain in 2009 to study يعني. I did that masters and it was amazing لان it was a very practical experience. كان كله حاجات في شكل روحي ريال مدريد الاساينمنت بتاعتك النهارده، صوري هناك التمرين وارجعي لنا بادت بحاجه فاهمه. ففجاه deep dive قوي في حاجه. And then part of it was doing an internship at Eurosport. So it wasn't just studying, you had to go do an intern. So I moved to Paris for 4 months to do that internship. بس within a year فجأة of very intensive living in that life, learning a language. I didn't take classes بس just by living there. وفجأة لقيت نفسي خلاص يعني it was my calling. عرفت، حسيت ان هو ايه ده this is exactly what I'm supposed to be doing and it wasn't even I didn't force myself into it. و it kind of برضو انت الواحد فيه cues في حياته and you just have to keep listening فاهمة. فانا اللي هو كان ممكن اعمل حاجات كتيرة قوي يعني. كان ممكن زي اي حاجة ممكن تعملي اي حاجة فاهمة، بس دي حاجة جابت حاجة. بقولك لاقي البروجرام ده كان فيه 12 نفر يعني. it was so and I was the only Arab obviously. هم كلهم Europeans.
12 نفر وفي مدريد which is a very it's a perfect city for sports مليانه بقى حاجات ف it was awesome. بس انا على طول بعدها جيت هنا وقت الثوره، يعني انا خلصت البروجرام والانترنشيب وقت الثوره جيت كنت بزور اختي في الامارات، لقيت جورنال ديلي سبورتس نيوز بيبر literally كنت I was waiting for a valet، يعني قاعده مع اهلي مستنيين فاليه وقاعده لقيت جورنال رياضه كبير تابلويد سايز كده daily sports and I was like there isn't an English language daily sports. قاعده بتصفح وبتاع، خدت صوره لاسم الاديتور وعنوانه، كلمته قلت له I'm in town انا عايزه اقدم كذا. within 2 months I was hired. So subhanallah, things just when you find your calling things وتسعي برضه things open up and that's what happened. قعدت 8 سنين في الجورنال ده until I switched to freelance which is what I'm doing now. Allah, بجد I really like I didn't know your story. I really like I don't tell it much. No, I really like it. طيب reflecting on that يعني what were the highlights 8 years أصل أنت كده بقالك now بقى من يعني I've actually been يعني my internship at Eurosport was 2010 so that's 12 years ago and 2011 I joined in Sport 360. I left them early 2018. I've been a freelancer now for 4 years. الhighlights it's been a roller coaster. هو أنا I adopted حاجة maybe not it wasn't a conscious decision بس أنا I adopted حاجة اللي هو I said yes to everything. فأنا في جورنال 32 صفحة رياضة every day بنطبعه الساعة 2 الصبح every day which is a massive undertaking and I wasn't just a reporter. I was hired as a reporter and a sub-editor so I'm doing both sides of the job which is quite rare to get as a young person in the job. إن أنت you're editing other people's work but you are also reporting. فأنت عارفة تشوفي وأنت حتى building a story and writing بتبتدي تفكري زي الاديتور شوية إيه ده هو الاديتور أصلا هيصلح دي إيه ده الاديتور هيبقى عايز الانجل دي فاكتشلي it sped up my the learning process بالنسبة لي. الجورنال بقول لك في حاجات international sport وفي حاجات regional. الامارات مليانه انت literally بتبقي قاعده كل يوم جاي لك invitation لرياضه شكل سوبر ستار شكل legend شكل كلهم بيجوا in some shape or form بيعملوا حاجه في الامارات whether they're competing whether they're training whether they're setting up businesses اللي بيفتح UFC gym اللي بيعمل ايه حاجات كده. وفي رياضات كتير ما كنتش اعرف عنها حاجه وفي رياضات كتير انا in general بحب الرياضه قوي وعندي a few sports that are kind of my beat which especially tennis but I have a lot of other stuff and interests that I kind of know a little bit about. فكان بيجي الانفيتيشن تلاقي you have a lot of lazy people around you and I'm not saying that in a disrespectful way just it's a whatever attribute بس اللي هو يجي الانفيتيشن I don't like covering this and الناس تقول انا طبعا I'm always like I'll do it دي ادتني exposure مرعب ان every single day انا كمان I worked weekends because sports اصلا البيك بتاعها في الweekends. I didn't really have a life which again is not healthy but that was what I was doing at the time working till 2 in the morning عشان بطلع جورنال معاهم وفي نفس الوقت الصبح قاعده بقى متشحططه all around الامارات تطلع من الاماره للاماره ما رحت العين اسوق للعين يوم الساعه 10 الصبح عشان اقابل كريم عبد الجبار because who wouldn't it's كريم عبد الجبار like he's a legendary basketball player فما and suddenly you get a call and there's this like health center في العين بيفتح وجايبين كريم عبد الجبار of course I'm coming and I wasn't doing it من الاول. my purpose في مخي كان I'm not doing this ان انا رايحه اقابل superstars which is a lot of people get drawn to this job for that. They realize how hard it is and they can't do it because it's a brutal job. You work insane hours. You're moving around the whole time. It's very stressful. Deadlines ما اعرفش ايه. فانت لو داخلاها فاكره انا رايحه عشان عايزه هانج اوت مع كريستيانو رونالدو انت فاهمه غلط. والحمد لله I never had that misconception maybe because I was older لان انا كنت اوريدي جربت اشتغل حاجه ثانيه ف by the time I was actually doing it I was like probably that's not your what moves خالص يعني خالص بقى. بس الشغلانه دي كانت فيها حاجات كتير قوي that were humbling. بمعنى ايه انا يوم مع كريم عبد الجبار ويوم مع كوبي براينت ويوم مع ديجو مارادونا وكده في ايام ببقى كده واليوم التاني انا بانترفيو ولد عنده 12 سنه في مدرسه بيقوم عشان بيقولوا عليه موهوب فاهمه قصدي. فانا treated في مخي I treated both equally
بمعنى I have to get a story. I'm going to meet these people because I'm telling their story. فwhether بقى انت حد عامل ازاي ولا حد، انا my job في الاخر الاديتور هيطلب مني حاجه وانا بفكر انا عايزه الريدر يقرا صح. ف once I saw it from that perspective, everything is interesting and everything is story. Of course there are things that I don't enjoy. I don't enjoy مثلا covering cricket. It's just something that I don't enjoy. I'm sure there are a lot of interesting elements to it بس مش حتتي. ففي حاجات ما كنتش بعملها بس 90% من الحاجات اللي بتجيلي I'll do it فاهمة. فجأة الاقي نفسي قاعدة في مش عارفة مرة ده كان مقهى كوميدية اللي هو 2 جوجيتسو people twins مشهورين جدا وانا ما اعرفش ان هم للدرجة دي، بس وانا looked them up واحد منهم بالذات was a UFC heavyweight champion. هم اسمهم النوجيرا twins دول. They're Brazilian. They barely speak English. They're twins. And I got invited to their launch of their gym في دبي. رحت لقيت hype فظيع و obviously people who are into بقى combat sports و jiu-jitsu وحاجات كده they're into they love them. وانا فجأة عمالة افكر اول حاجة عمالة افكر okay so they're twins and interviewing 2 people at the same time is already difficult لانك وانت بتسمعي الاوديو بعدين ما تقولي ده كان مين فيهم وهم صوتهم زي بعض بالظبط عشان هم twins. وبعدين قلت طب انا مش عارفه الفرق بينهم، بعد اكتشفت لا الهيفي ويت شامبيون عارفه عماله ده انا قاعده بفكر في اللوجيستكس بتاع. اول ما قعدت معاهم they're absolutely lovely. I came up with a great story. حسيت وانا I know nothing about jiu-jitsu. For these things في الاول they forced me اللي هو if I focus on the people which is the common thread between every single sport I do, whether you're a coach, whether you're a mom, whether and I speak to families a lot لأنه you know a lot about a person from their families وهم بيبقوا المين support لأي athlete. I speak to the family, I speak to the coaches, I speak to the kids. بالذات مع المصريين والعرب الأولمبيانز بقابلهم بدري قوي لأنه they have no support whatsoever وبيبقوا شاطرين قوي من صغرهم. فمن بدري قوي اللي هو ببقى عارفه هم مين وبكلم عنهم. لما بقى بيوصلوا ان هم they're succeeding انا معاهم من بدري اللي هو I didn't join when you became the stars and literally I've been telling your story since you were a kid فاهمة. because the other day I was just listening to a podcast of this tennis player. He's Syrian and he was saying I met Reem when I was 12 and I was like oh my god he did. عارفة انه بسمع podcast I was like oh my god I actually did this when I was 12 فاهمة. بس I was just saying yes to everything. I loved the storytelling part of it, the human part of it. I was exposed to so much but the highlights were a lot. في حاجات اقول لك انها highlight اني ابتديت بقى شغلانتي اكتر تبقى towards traveling abroad to events. I got specialized بالذات في التنس فبقيت اروح بقى رولان جاروس وويمبلدون وكل الحاجات دي. فابتديت من 2012 بروح كل التنس البيج تنس تورنمنتس وانا ارجع الامارات. طبعا انا بقى مديري بيبقى انت مش كنت مسافره فكاني بتفسح وانا اصلا مطحونه بشتغل بقى لي 3 أسابيع في رولان جاروس مش شايفه قدامي بس هو بالنسبه له لا ارجعي اشتغلي. فكنت برجع مثلا Australia every January I used to go to Australia to cover the Australian Open. I would come back and the next day I'm covering the cycling tour. Cycling is brutal في الامارات اصلا طبعا حر وصحراء وبتاع وستيجز لازم تروحي اول ستيج وبعدين بيركبوا عجل مثلا 150 كيلو وانت راكبه اتوبيس واخد روت غيرهم عشان توصلي الفينش لاين to interview them there وماشي تسافري معاهم across the country. It's lovely but it's insane لو انت واحده بقالك 3 أسابيع ولا شهر بتشتغلي في استراليا والجيت لاج ترجعي الامارات. البيرن اوت يعني اكيد جاي. لا هو جه بيوند وانا بالذات ان انا بخش في كل حاجه قوي. بصي اكتر وقت حسيت فيه بالبيرن اوت I think كان في كتير في النص طبعا بس one of the major ones كان 2018. كنت قلبت فريلانس في اول 2018 which was بالنسبه لناس كتير oh my god انت مجنونه حد يسيب full time job ويعمل كده. بس انا كنت حسيت انا الحمد لله عندي حته ما بيفرقش معايا النويز يعني people project their own fears on you and they always mean well but it's always projecting their own. فأنا مشيت في سكتي يعني كنت عارفة ان ده الصح. اولا كنت عايزة ابقى متواجدة في مصر اكتر عشان اعرف اشوف اهلي لان كان بقالي من 2009 يعني كان بقالي 9 سنين من 2009 ل 2018 I'm not around a lot at all وحتى when I'm around I'm just tired and I don't leave my bed. كنت وصلت لمرحلة انت تعرفي انك بجد burnt out and في اجازتك you don't want to see people you don't want to do anything you don't want to leave bed and I was like that. مش ان انا miserable I don't have the energy and the need to do anything more than just sleep or be in bed, watch shows, read books, do whatever, do nothing sometimes.
فانا في 2018 قلت I want to see my parents more, I want to be around more. مش بعرف اجي مصر خالص او باجي وبقولك مش present, وفي نفس الوقت مش عايزه بقى انا برضو في حته تانية خالص في شغلانتي ان هي it's very male dominant يعني بزياده. I'm always the only woman in the room, many of the times I am the only woman in the room, ايام بالذات الجورنال. فكنت بتحط عليكي برضو انتي you're going to bat every single day. انت كل يوم you're trying to prove yourself. أنا eventually I became أصلا the managing editor of online. فأنا بقيت مديرة كلهم في الآخر, بس ما هو في resentment, الموضوع كان فاهمة. فالمهم was right قوي هما ما كانوش سطل خالص يعني. وانا كنت بشتغل مع انجليز كلهم والانجليز في الرياضه بالذات ستيريوتايب حقيقي قوي يعني, مش سهل انك في يعني فيها كل الحاجات اللي ممكن تتخيليها, الستيريوتايبس بتاعت بقى كومنتس شوفينستيك جدا, حاجات كده طول الوقت. وعشت في ده, حاولت ابلوكت ساعات, حاولت بقى انت تجربي كل حاجه, تبلوكت تمشي فيه تعملي, بس it takes so much energy. وانا في الاخر انا نفسي في fun worker, انا رحت اشتغل في الرياضه because it's fun you know like so. فدي كانت حاجه صعبه برضو. كل ده ادى قلت لا فريلانسر, انا خلاص بنيت نتورك قويه قوي, كل البي ار ايجنتس اللي موجودين بيحترموني وبيجي لي انفيتيشنز حاجات كتير, كل اللعيبه بتوع التنس عارفيني. حسيت انه this is the right time. ف 2018 ده بقى, ما انت اول سنه فريلانس, من الاول عماله اقول لنفسي ما ينفعش اقول لكل حاجه, عشان ده دايما فخ الفريلانس انك you have to know your limits وكده. بس ultimately انا سافرت يعني I think في شكل 17 بطوله تنس في 2018. والسكادجول التنس مش ذكي اصلا, سكادجول متخلف عقليا, بمعنى ان انت النهارده في نيويورك وبكره في الصين, ده فرق تايم زونز 12 ساعه تايم زون ديفرنس. فانا كنت literally في 2018 دي ابتديت في استراليا, بعدين رحت الامارات غطيت بطولات الامارات, وبعدين رحت كاليفورنيا انديان ويلز في الصحراء كده في كاليفورنيا, وبعدين رجعت عملت اليوروبيان سوينج كله which is back to back بقى, مدريد روم باريس بلا بلا بلا. بعدين رحت ويمبلدون, وبعدين رحت امريكا عملت سنسناتي, وعملت نيويورك. عملت تخلصي بقى نيويورك, رجعت يومين عملت 4 ايام حاجه في اليونان شغل, وبعدين طلعت على الصين, قعدت شهر في الصين, بعدين طلعت سنغافور. جيت في الاخر وبالذات في الصين I stopped going to work يعني أنا رحت الصين عشان أروح بطولة, وأول كام يوم مش عارفة أسيب الأوتيل عشان أروح التنس. اللي هو why am I there? I'm there to go, right? And I just was out of it. I was so out of it إن أنا مش فاهمة أنا فين. طبعا نص الوقت يعني already الواحد مسافر كتير مش مركزة فين, بس أنا كنت وصلت مرحلة I actually اللي هو بعمل بابل بعد الساعة 4 الصبح عشان اصلا مش عارفه فانكشن. وقعدت اول كام يوم فعلا مش بطلع من الاوضه, and actually I have to give it to someone who was there, like a friend of mine who he or her husband were there at the tournament, and they used to force me to leave the room to have breakfast with them just to start to get out. alhamdulillah I ended up covering the rest of the tournament, بس انا كنت فما خلاص يعني بقى اللي هو ده I think the peak of it. Yes, because imagine traveling all the way to do the work and then don't do it. انا ما كنتش قادره. اللي هو انت ضد نفسك, بس يعني كمان فريلانسر اللي هو مش مثلا حاسه ان انت you're resenting your boss so you're not going to exactly you're slacking. It's a very personal internal struggle يعني اللحظه دي. It made no sense at that point. I was like no, this doesn't make sense. 2019 I was still برضو productive out. You didn't sit with yourself and you don't have time قوي. tennis is an insane يعني. انا لما حد بيقارن الرياضات غطيت كل حاجه. التنس بالذات انا فاهمه عشان بقعد اتكلم مع لعيبه وكلهم عندهم مشاكل نفسيه حقيقيه وتعبانين بجد, لان دي مش حياه functional structure. التنس ان ما فيش دوري في العالم, ما فيش رياضه في العالم تلعب 11 شهر في السنه. there isn't. فكري بقى فيها name any sport in the world, ما حدش بيلعب 11 شهر في السنه. فانت already زودي عليه السفر وبتخسري النهارده بكره انت معظمهم كسبوا او خسروا they're packing their bags that night because you don't have the luxury of time. انا هزود يومين اتمشى واعمل, واحنا بنقلدهم, احنا ماشيين وراهم. بس ده قاسي جدا. it is. any human انت اصل البني ادم to be able to digest any experience they take time. Yeah.
which is another thing بقى. هي بصي 2018 2019 دول كانوا lessons learned كتيرة جدا. ليه؟ لأنه كل الناس تقولي wow you go to all these awesome places, like I've literally been to Australia like 7-8 times and I've never seen like most of it. no يعني بحاول قليل اخد اللي هو يوم كام ساعة اروح اقرب بيت بس. not like the immersion of our identity. You're going on vacation or you're going actually with the intention that تشوفي بلد ف you get immersed in it. بالظبط. فطبعا ابتديت 2018 2019 بقى كده burn out. 2019 حاولت سنة اسافر اقل بس لا برضو it was crazy. نفس السكادجول تبتدي في استراليا وتخلصي في مش عارف فين. 2020 بقى when COVID hit انا كنت في استراليا في جانيوري، رجعت في فبراير كله عملت بطولات، بعدين بقى اللوك داون حصل وانا في الامارات، قعدت عند اختي في ابو ظبي 5 months. بس بقى انت already burnt out بلس ما عندكيش اي سبب تسيبي البيت، فما طلعتش من البيت. يعني الناس كلها، في ناس بتطلع تتمشى انا practically almost 5 شهور قعدت في البيت و dysfunctional وعملت في السرير ومش عارفه انا نايمه امتى وصاحيه امتى وفجاه I was still working الحمد لله in terms of because of the connections I had with people. I could send a text to someone and interview them by phone or by Zoom or فما كانش العكس يعني. It actually opened up a lot of opportunities بالنسبه لي، لان كان في editors كتير عايزين content. بس حصل لك انت ايه بقى يعني I mean في الآخر we get sucked into the productive mindset. Yeah. إنه أو مش productive mindset because resting is productive. go at it mindset. إنه أنا لازم أبقى دايماً بعمل حاجة أو I'm working towards something أو I'm يعني دايماً في حركة. We don't have the rest mindset. وأنا I think COVID was one of those moments اللي كنا بنحاول إنه I think was like a forced time to just sit. Yeah. And then when you sit, did you sit? I was forced to sit and I did sit. What happened was إنه أنا while I'm doing the thing I'm always aware of subconscious أو الحاجة. يعني أنا عندي حتة self awareness معينة. So I knew even when I was doing all this like insane work all this time, I always knew ما هو ده escape. يعني I always knew that because no one chooses to be on the road 11 months a year. يعني فاهمة قصدي؟ no one forced me. فلما فجأة that's taken away into everything that you are constantly running away from كلها بقى هاي يلا نعيش مع بعضينا فاهمة. that was interesting. أنا ومكمل، هي مش حاجة خلصت. ما هو انتي الكوفيد خلص بس المايند سيت بتاعت الكوفيد مكملة. اللي أنا هقدر أقوله لك الديسيجنز اللي عملتها فعلا ونفذتها was إنه لا I have to be more selective with my time period. سيلكتيف بقى، عايزه اشوف مين، عايزه اقعد مع مين، عايزه ايه السفريه المعينه دي عايزه اعملها ليه. حتى في شغلي I'm way more intentional كمان in my work. انا usually بقول كنت بقول بس انا رايحه عشان عايزه اتكلم في ده، عشان مش عايزه اضيع كمان. عندي على طول حته مش someone's giving me their time I'm not gonna waste it. I'm gonna be very precise. مثلا تلاقيني في press conferences مش هرفع ايدي وخلاص، هرفع ايدي بس لو انا هكتب حاجه عن السؤال اللي انا عايزه اساله. يعني I'm very intentional في كده. بس I took it to a next level in everything in my life. Every story I'm pursuing it. Most of the time I'm not doing. Sometimes client طلب حاجه خلاص هعملها له يعني، او ماليش نفسي قوي اعملها. بس in general الcompass بتاعي is using my time wisely and if I'm tired I'm out. يعني انا بقالي كده حبه حلوين بعمل حته اللي وبصراحه في سفرات I canceled them the night literally like 4 hours before, which to some people sounds like maybe معرفش I'm unreliable or this بس أنا for self love and the complete misconception of the self love is selfish and
yes, be selfish and cancel the trip if you don't feel like it. Yeah, and honestly my clients know ان انا بديهم اللي هم عايزينه و they trust me يعني فاهمة قصدي. بس لا حصل انه في سفريات whether because of anxiety whether because of تعبانة whether because of حاجات كتير انا مش طالعة. cancel الحمد لله. I book everything flexible. خلاص دي اتعلمناها من زمان. all my flights are always flexible كده. and when I feel شغلانتي بتخليني detached قوي يعني على قد ما I'm always interfacing with people I'm not interfacing with people who know me. these are people who أصلا قاعدين معايا برضو because they have their reasons يعني I never confused إنه أنا ده مش connection. بالظبط هي connection momentary يعني واحنا قاعدين بس it's not حاجة بتكمل معاكي. It's not a support system. فبقيت لا لما بحس إنه no I need to be around my people. which is hard لأن because I've been on the road so long and because I live between two places معظم الناس ما بتكونش عارفة أنا فين يعني وأنا في الإمارات هم مش فاهمين هناك ولا مسافرة أصلا تنس ولا عاملة إيه وأنا هنا نفس الحاجة. sometimes I intentionally كده بستخبى في الجاب اللي ما حدش عارف أنا فين and now I'm more conscious of that إن أنا لما بوصل حتة guys I'm coming in a couple of days this is what I want كده because the lines get blurred in my job between the real connection and the not real connection. والحمد لله ان انا I'm very aware of that وانه لا I need to take these breaks. وعايزه اقول لك بقى in comparison this year I only traveled to 7 tournaments. They were still long and they were difficult trips وكله بس انا رحت 7 بطولات. عايزه اخش على السيجمنت الثاني بتاع جواد الجيك. هقول لك كلمات and I want to know what they mean. Okay. أول حاجة would be self-compassion. Okay. What is it? Self-compassion? I assume being kind to yourself. Which I think I am. I don't think I'm hard on myself. I think there's a difference between setting a high standard for yourself in things, whether in being good to people or I don't know, doing good at your job or whatever. فده حاجة. Setting high, I don't equate setting high standards to being hard on yourself. Because when I don't reach the high standard, I don't beat myself up. فاهمة قصدي يعني it's nice to aspire to a standard. But I do think I am kind to myself. If that's what self-compassion is. It is. How do you think you're kind to yourself? معرفش مش I don't beat myself up over stuff. I feel like one form of that is regret which I don't feel it's not حاجة that I identify with قوي يعني بحس إنها ضياع وقت again because when you regret something then you're kind of blaming yourself for not doing something فهي spiral كده فبحس إنه it's good إن أنا I stray away from that. And I also عندي بحس إنه إحنا في acceptance I think يعني it's a nice way to see it إنه أنا I accept الواحد لازم accept نفسه بحاجات معينة. إحنا we're products of environment we react to different stimuli. أنا كده for a reason so لو في حاجات نفسي أغيرها في نفسي that's self improvement بس ده مش معناه إن أنا شايفة نفسي وحشة فاهمة. في فرق يعني بشوف الفرق I think. Success, نجاح. That's a very interesting one because it changes all the time. And I enjoy changing it. أنا من الناس اللي بحس إن success زمان أو أنا صغيرة أنا كنت اللي هو success أنت I'm top of my class or I'm acing tests and then في الجامعة أنا ما كنتش كده خالص. فده أول حاجة علمتني إنه بس ده مش معناه أنا ما كنتش successful في الجامعة فاهمة. كنت بلعب رياضة وكان عندي أصحاب ومش عارف إيه أنا في الآخر حسيته successful experience even though I wasn't like the ace اللي كنت في المدرسة. now بقى طبعا over كل الوقت ده بصراحة if I feel good about and I even on a very in a small building block if I feel good about the piece I did today
it was a successful day. I just feel good about it. And أنا sometimes it's an agonizing process. ال creative process أصلا فيه agony كتير قوي و self loathing شوية، بس وانت بتكتبي كده بيبقى فيه الحتة this is so bad, like this is really bad, this is really bad, and then it's like oh this was pretty good. يعني هي معروفة السايكل دي. ف the days where the self-loathing is low when I'm writing are very successful days in my book. اللي هو ايه ده، الله دي كانت smooth بتاع. فحتة بقى تانية which constant بقى work in progress، انه واحد هيحس انه at peace في حياته. يعني واحد يحس انه عارف يقضي وقت مع الناس اللي عايز يقضي وقت معاها. انا بالنسبه لي يعني if I have a good month off in the summer where I spend كده at peace with family and friends، بالنسبه لي يا نهار ابيض ده success فظيع. مش بعرف اعمله دايما بس بحاول يعني، فاهمه. I think it changes. For me I will always، أنا من الناس اللي بحب أغير، فحاسة إن أنا I can drop كل اللي أنا بعمله وأعمل حاجة تانية and listening to what I want to do. ده في حياتي بالنسبة لي ده success. اللي هو أنا سمعت وغيرت. سمعت. Intuition. What does it mean to me? يعني intuition in general feel broad meaning of إنه that voice that comes from the gut where مش عارفة إيه. But I mean I feel إنه it's different for each and everyone. And it depends on how we're in tune to it or we're not in tune to it. I actually don't know how tuned into it I am. I don't know if you can equate intuition with instinct, because I don't know if they're separate words or meanings or not. But أنا in general عندي gut feeling على طول وبمشي the same for me with decisions اللي بعملها gut feeling. Even though a lot of people find me as a very rational person. Yes. That's how I come off حتى لأصحابي يعني when I give advice بتاع I'm rational. بس اللي بيخليني أعمل decision is my gut feeling. المثابرة perseverance. I definitely feel إنه أولاً this is what I find the most inspiring in people. It's a trait that especially because I cover sport نادرا لما حد بينجح من غير perseverance, and then you can apply that to everything in life. perseverance فيها حتة إن الموضوع بقى فيه إحنا حياتنا fight وكده, which is kind of not what I would always want to see what life is like, but it is. يعني I don't think I would do any of what I'm doing in anything with حتى perseverance in my relationships with people, because there are people who on paper you technically wouldn't be friends with مثلا over a 20-25 year period, but because also you persevered in maintaining a relationship or this or that. But I definitely feel it's something that is very big in my life. Yeah. Creation. I think أحلى حاجة في العالم, and this is what I love doing. And I think why I really like my job, and I'm always I'm telling someone's story by creating حاجة, and that's why I also like the multimedia aspect. Because I sometimes بعمل conversation مع حد أقول this has to be a video. Sometimes أعمل conversation مع حد أقول لا ده أحلى audio. Sometimes أقول لا it's actually this person's better and nicer on paper. I love that process. For me personally, that's what I create content. يعني. مين أكتر حد inspiring يعني مين أكتر حد inspiring For me it's such a difficult question, because everyone I meet I literally try to get down to the core of that person's
their drive, how they got there, what they did. And because by virtue of my job, I'm meeting inspiring people all the time. It's so difficult. مين أكتر حد inspiring؟ أو مين أكتر حد inspired you؟ مش inspiring because like that's different. مين أكتر حد you look back and you're like that was a moment of reflection for you? بصي أنا هقول what I get inspired by بصراحة مش هقولك بقى هيبقى one big person one big moment أكتر. I'm very observant again because of my job and ممكن النهاردة you inspired me to do كذا. فمثلا عندي a group of في الترافلينج سيركس بقى اللي اسمه التنس ده، مثلا عندي a group of 2-3 أصحاب كل واحد فيهم شاطر قوي in a very different way on a day-to-day basis. وانا معاهم مثلا on the road احنا constantly بحس ان احنا بنزق بعض من غير ما نقصد. فانا مثلا النهارده ايه ده، حتى ابسط حد، ايه ده حد سأل سؤال ذكي جدا عجبني قوي فتح لي سكه عمري ما كنت بشوفها. كده مثلا في اصحابي، عندي ناس في اصحابي who are I see the kind of work that they do every single one، يعني كتير عارفه it's not one person. يعني مثلا واحده صاحبتي she's a jewelry designer she inspires me قوي ان هي عارفه عايزه تعمل من عندها 16 سنه. عارفه يعني literally احنا كنا عيال وهي راحت سافرت ايطاليا واحنا عيال، عارفه ان هي she's gonna go do jewelry design كذا 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 and she's been doing it now for 20 whatever years. I have another friend who works a lot with street children وحاجات كده، ف بروح معاه واشوف بيعمل ايه واحس ان انا inspired جدا من اللي هو بيعمله. بس it's all around us. انا بالنسبه لي مش لازم حد يبقى ضحى وعمل عشان يبقى inspiring، لأنه فعلا everyone is going through something and everyone is dealing with something and the fact that we're functioning is really inspiring and I'm not بجد. فأنا بالنسبة لي anytime I talk to someone ساعات كده ويقول لي أنا حققت ده بده ولا عملت ده بده ولا مش عارف إيه. طبعا في الرياضة قصص رهيبة بس it's very difficult to pinpoint one person because if أنا sometimes I read the stuff I wrote like a few months ago and I don't even remember that I wrote them, but when I read them again I'm like oh that guy was so cool or that woman was so cool. لو عايزاني pinpoint حد أنا بحترمه جدا 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 وعشان بشوفها كتير و inspiring قوي بالنسبة لي in terms of within my job. في بنت اسمها أنس جابر, she's a Tunisian tennis player. I've known her since she was 16 years old. بتعمل حاجات فظيعة دلوقتي، بقت رقم 2 على العالم. وسيبك من هي بقت رقم 2 على العالم، أنا بشوف the way she operates. هي نفس الشخصية من وهي عندها 16 سنة لحد دلوقتي وهي عندها 28 سنة ومشهورة وبتوصل فاينل ويمبلدون، والطريقة اللي هي كويسة مع الناس بيها والطريقة اللي هي كده. أنا لما بشتغل معاها كتير in general ببقى على طول حاسة it's such a good example. such a good example لينا و such a good example لبره إنه بصوا العرب عاملين إزاي وكل المسكونسبشنز اللي ممكن تكون موجودة هي عارفة هي خطيرة. فهي واحدة من الناس المليونز بصراحة اللي أنا قابلتهم اللي inspiring. بس هي she's very special ودايما the reason إنه بقول إنها special لأن it's so rare إن حد يبلوك النويز ويفضل زي ما هو بالظبط. الكور بتاعه بتهزر مع الباريستا اللي في الكافيه زي ما بتهزر مع جوكوفيتش زي ما هي she's a beautiful soul. فأنا بحس to maintain that في النويز اللي هي فيه ما شاء الله عليها. I find that very inspiring. إيجو بيضحكني جدا، يعني بيضحكني لأنه you need a degree of it to have self-worth and كل ده. بس لما طبعا يعني اكتر حاجات اكتر كونفليكت بشوف كونفليكت كتير قدامي وبشوف ناس بتفيل مثلا في الملعب بسببه وبشوف ناس بتنجح بسببه and it's the hardest balance ever. I find it the hardest thing. You need to have it but you need to keep it in check. And it's insane it's like I think life as a whole, sometimes you can just, if you look at it only from an ego perspective, sometimes I look at people and they're talking to each other, I'm like, just check your ego, talk. Like it's funny. I find it fascinating and it's one of the things I find fascinating.
المنافسة competition. Bizarrely I cover it but I don't apply it في حياتي. Maybe بحس إن going back to setting high standards to yourself, I compete with myself. يعني I always feel in it's always a very good advice to give kids إنه if you want to compete مع نفسك. يعني في حياتي I don't like comparing myself to others. I feel like it's such a waste of time. But I cover it. يعني people compete to ما انت برضه في الرياضة ما انت how are you gonna gauge yourself يعني فاهمة في حاجة اسمها التنافسية الصحية أو healthy competition. I think yes, but it's a very idealistic concept. يعني it's not very easy to برضو maintain. بس I do see it. يعني بس هي برضو هترجع للشخص انت عارفة تشوفيها بطريقة healthy ولا انت اي حاجة في الدنيا ممكن تشوفيها وبحسب البرسبكتيف بتاعك انا هاخد من ده ايه. يعني مثلا كتير قوي بالذات يعني لو انا هفكر في التنس مثلا بيبقى في مجموعه لعيبه امريكان صغيرين طالعين مع بعض بشوفهم كومبيتيتيف جدا مع بعض. مره كنت في العربيه مع مامه لعيب وهي انا قلت لها ان انا صحفيه بس هي يعني كانت قاعده تقول لي حاجات مش المفروض تقولها لي بس مش مشكله. بس كانت عماله تقول ان هي ابنها obsessed بواحد تاني المفروض صاحبه on tour. يعني بتقولي عنده unhealthy obsession بي لو ده كسب بطولة الأسبوع ده أنا عايزة أكسب لو ده خسر أنا كده. ده الكلام ده كان في 2017 5 سنين فاتوا وابنها أشطر قوي من اللي هو obsessed بيه. And I always go back to that conversation with his mom because now like that player is much closer to the top 10 than the other guy and كده. Is it healthy for him in a way he was obsessed with his peer? I don't know. But it pushed him and he's achieving. It's a very difficult thing to judge. I'm sure it exists بس يعني ايه healthy؟ ما هو healthy لحد ممكن يبقى مش healthy لحد someone can sustain a certain level of that someone cannot. حد فاهمة حد ممكن يأجنايز قوي على حاجة حد ممكن ياخد منه البوزيتيف. فهو I think it exists بس حسب البني آدم وهياخدها ازاي. I think دلوقتي وانت بتتكلمي I feel it's very much aligned with the ego. Yeah. The balance of the ego. Yeah. يعني how to view that competition. بعدين كلمة تانية قلتيها دورت عندي كده حتة بتاعت إنه competing I can compete with myself بس دلوقتي حاسة إنه I don't even want to compete with myself. يعني مش حاسة إني عايزة أحط إن أنا امبارح كنت كذا فالنهاردة محتاجة إن أنا أبقى أحسن من امبارح. لا ممكن أبقى I can allow myself إن النهاردة أبقى أوحش شوية من امبارح. Yeah, true. فاهمة قصدي؟ I feel إنه the drive of even competing with myself برضو I feel like I lost it personally. I feel like I've lost it and again I don't know if that's good or bad. Yeah. لا it's interesting. I definitely believe in لو أنا حاطة phase في مخي and I want to improve then the incremental I believe. أنا حتى في الرياضة يعني أنا أصلا بالعافية بلعب رياضة وعلى طول ما عنديش وقت وتعبانة بس let's say لو جه stretch بلعب مع مدربة تنس ولا بعمل whatever الانكريمنتال عندي is how my brain works. انه النهارده عرفت اتمرن من غير ما اتعب 45 minutes انا عايزه المره الجايه تبقى ان شاء الله تبقى 47 المره اللي بعدها عايزاها تبدا انا this is how I operate if I am focused on progress في حاجه at the time. I don't sustain it بس هي that's how I kind of this is how I define competing with myself. Our mindset program يعني I remember احنا كنا بنتكلم مش عارفه كان on camera ولا off camera بس بنتكلم على الجروث مايند سيت انه the idealization of growth mindset انه دايما I يعني if I'm not growing مش growing as in بتعلم فبجرو او no growing as in growth of انا بالنسبه لي كان growth mindset is انه النهارده كنت 10 وبكره هبقى 11 بعد ما ابقى 12 في a curve of كيرف طالع. المهم يبقى كيرف طالع. فاهم قصدي؟ يعني مشيت النهارده 10 دقايق بكره عايزه امشي 11 دقيقه بس لو مشيت 9 and I listen to my body I would feel ان ده step down. دلوقتي يعني while we're talking I feel انه the fact that انه كنت قادره ان انا اسمع لنفسي وامشي 9 واقول لا انا مش همشي 3 laps النهارده انا همشي 1 lap
because I had مثلا I didn't sleep very well بقيت احس ان ده في حد ذاته growth. Yeah, 100%. I agree 100%. The difference is يعني I agree 100%. Yeah. And I feel انه at a moment لا مش لازم يبقى كل حاجة linear في ممكن collectively يبقى Yes. في an upward trend of growth. Yeah, but then it's fine. The dips are fine. They're not dips. Yeah. No, I agree 100%. طيب ايه meaning of life for you؟ لا ده أكبر لغز يعني. حاسة إني هكون بفتي قوي if I tell you that I know. I have no idea. I think إنه the only thing I can do to try and هو ultimately في مخي يعني أنا بحس إن إحنا أو أنا هكمل عن نفسي you want to do good, right? Like I'd rather leave the world a little bit better than when I came into it. Am I actively doing that? I don't think so. Maybe I am, maybe I'm not. I try. And that's kind of the only way I laugh. Another way I see it as well, we come into life and connect with others. Connections for me are important. So that's one way I can see it. But do I understand? مش قوي يعني. The final what did you question? What is love for you? Empathy, compassion. This is how I show love. Empathy and compassion and just listening to people and being there if I can. That's kind of my compass, yeah. Do you feel like you want to leave us here with any pearl of wisdom? I don't know if it's wisdom. بحس إنه ما أعرفش. I think we were talking off camera about this إنه لو سألتيني اتعلمت ايه في كل شغلي which is a big part of my life obviously واضح ان انا بشتغل كتير زي اللزوم بس انه شغلي علمني الامباثي وانه ليه علمني الامباثي انه كل ما اجي اتكلم مع حد انت بتبقي جادج حد من بره بالذات السليبرتيز ما انت قاعده بتقري بتسمعي عندك preconceived notion عن حد تقعدي تتكلمي معاه تشوفي حاجه تانية خالص بتدي فرصه وتسالي ماشي مش شرط ان everyone is as sincere as you think they are blah 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 بس I have built a lot of connections with people over time في شغلي بحس انه I have a good read on people and when you're talking to someone and asking them questions and they're giving you the time to give answers and you listen to them and take them face value and you start empathizing and with where they're coming from and putting yourself in their shoes just for a second because you can't really put yourself in their shoes بتلاقي ان في حاجات كتيرة جدا كنت قبل كده ممكن تجudge من بعيد تكتشفي why were we judging like we don't know what the hell we're talking about we're not in their place and life and my job both علموني الموضوع ده انه empathy if there's one thing that we can give each other is empathy بدل knee jerk يبقى الني جيرك رياكشن لحاجه تبقى ايه ده ايه القرف ده او ايه ده غلط او ايه ده مش عارف ايه just literally for a second hit pause first and خلي اول حاجه اللي تطلع هي الامباثي and then بقى عايزه تفورمي بقى اي negative reaction بعد كده بس ده for me is what the biggest thing I try to do مش do this actually هو الموضوع ما بقاش حاجة بحاول أعملها وأنا for me just listening to people's stories made me feel like really on a very deep level يعني عشان people really open up to me sometimes for interviews وكده I just feel like dude life is rough man just give people a break you have no idea why they reacted that way and then even on a very superficial level on just the sports level when someone's like I can't believe الولد ده فاشل جدا مش عارف يكسب ماتشات وهو مش عارف ايه you have no idea that guy that morning اصلا صحي على تكست فيها كذا 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 نزل الملعب مش عارف ايه you never know you really never know you never know where these people are coming from and there's actually there's always
that kind of judgment يعني غير actors, because actors are required to look pretty, you know, يعني in interviews أو in show business is that. بس when we're reflecting on sports, no, they're no matter what's going on in their lives, they have to perform, and to be able to perform, they have to be like really on their game. Yeah. It's not about I'm gonna fake a smile or put makeup شوية or you know I can actually والcamera hide it. No, it's an actual performance. Yeah. And it's so hard, and people, and the line gets blurred. هم بالنسبة لهم their identity comes from a result a lot of the time. Imagine judging yourself on a day-to-day basis based on if you lost or won. انت فاهمة قصدي؟ واللي بينجحوا دلوقتي هم الناس اللي they've done the work بقى internally وفهموا إنه أنا مش مهم أنا خسرت ولا كسبت, which is crazy because as an athlete that should be what's important. But honestly اللي هينجح في الآخر هو اللي عارف المهم إن أنا حاولت وعملت أكتر حاجة possible أقدر أعملها on that given day. Such a cliche thing but it's so true, لأنه if you equate yourself بده, ودي حاجة تانية اتعلمتها على فكرة من كل اللي بتكلم معاهم, إنه if I equate myself إنه إيه ده ده السكوب اللي جبته السنة دي, ولا معرفش عملت إيه, ولا مضيت عقد مع CNN, ولا عملت بتاع, if I equate my worth بده, life is gonna be so hard. You can't. فبس هما بالذات الناس الرياضيين اللي حياتهم أرقام وثواني وبوينتس وكذا, it's so difficult. So, and when people, sometimes people behave outrageously and it's unacceptable, but I always try to find out why. There is a reason why that person did that way. One of the players مثلا his father is his coach وعيلته على طول معاه وحاطين عليه pressure جامد جدا 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 جدا, وهو لعيب توب قوي, بس بيعمل حاجات غريبة جدا, وبس كتير منها جاي من ان عيلته حط عليه بريشر فظيع. هو ولد عنده 24 سنه بس عيلته كلها نقلت راحت عزلت موناكو وعايشه معاه في موناكو, وهم اصلا من بلد تانية بالعيله بقى كله عشان يحطوا ان هو البريد وينر وهو كذا وهو بتاع, وباباه المدرب ومامته بتقعد تزعق من الستاندز وبتاع. طبعا بيعمل حاجات اوتريجز ساعات الناس كلها بتضايق منه, بس هو عليه بريشر. أنا مش بقول ده هي excuse bad behavior أو كذا أو كذا. I'm just saying إنه كل حاجة ليها سبب. This translates to everyday life of الأمهات بيعملوا كده في عيالهم not on a Olympics or competition. هو أي أم مع أي ابن عنده 4 سنين بيروح تمرين الجودو, فاهمة؟ There's that pressure. Yeah. Which is why حاجة من الحاجات اللي I really believe in part of لو حد بالذات عايز ياخد سكة البروفيشنال أو ياخد sport seriously, إنه training the parents has to be a very important part of البروسيس كله, لأن also parents don't know better. This is all they know. فاهمة قصدي؟ No one has a playbook يعني, but give them a playbook. I think إنه you should try as much as possible to give them proper training. اعملوا workshops مع اهالي on a sport specific للرياضه, لان كل رياضه ليها pressures معينه وليها حاجات معينه. مثلا لو an athlete عنده a sports psychologist, have that sports psychologist talk to the parents or the support people, which a lot of the pros are doing now. انه بيبقى لو حد عنده mental coach او sports psychologist بيتكلم مع المدرب ويتكلم مع الفيتنس ترينر ويتكلم مع, عشان يبقى الموضوع holistic. بس من a young age بقى, لو انت دلوقتي في الايج بتاع ال teen years ده, ال early teens كمان, وابنك بيتمرن 5 مرات في الاسبوع وبيعمل كذا وكذا وكذا, get some help. Just get some guidance and train the parents. بتفرق يعني. Thank you Reem so much. No problem, my pleasure. It was beautiful. Thank you. And I lovely connecting with you again. يا انت كمان. ايوه. Thank you so much. No problem. Thank you for having me.